விவேகானந்தர் நவராத்திரி 2025 விழா சென்னை விவேகானந்தர் இல்லத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் தொழிலதிபர் டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி, நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவன தலைவர் எம். பிரசன்னகுமார், பாரதிய வித்யா பவன் இயக்குனர் கே.என். ராமசாமி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கே.ஆர். ஸ்ரீராம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் எம். முரளி, பாரத் பெட்ரோலியம் முன்னாள் தலைவர் எஸ். வரதராஜன், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் சுவாமி சத்ய ஞானானந்தஜி மகராஜ் உள்ளிட்ட பல சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர். இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர். இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர். நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவன தலைவர் எம். பிரசன்னகுமார் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். The presence of the luminary personalities on the stage itself, that indicates, that proves the impact this Ramakrishna Math played on the society. From all the section of the society, people are sitting here, eminent personalities are sitting here. That shows the impact the Ramakrishna Math on the society. Arise, awake, and stop not till goal is reached. These words of Vivekananda, they changed lives of millions of people across the globe. You all know that in 1893, when Swami Vivekananda attended the Parliament of Religions in America, the salutation of Swami Vivekananda, the sisters and brothers of America, itself connected the entire participants of Parliament of Religion with Swami Vivekananda. That shows the power of Swami Vivekananda. And you may be wondering how the only salutation of the sisters and brothers of America connected to the audience, because that is the need of the hour. The universal brotherhood and the one globe, one earth, that is the belief of Swami Vivekananda, and he highlighted the importance and greatness of Hindu religion there. And later I came to know, after 1893, in 1897, February 6th, that too at 11 o'clock, he landed in Chennai. And earlier, for me, the Egmore station is a normal station. But after knowing this, the Egmore station itself is appearing like a temple for me. Because from Kanyakumari, via Madurai, Tiruchi, Swamiji came here by train through Egmore station. So that shows the impact he is having on millions of people in the country as well as in the globe. Today when I visited the room where Swamiji stayed for 9 days, I cannot explain my feelings and the satisfaction when I spent there the 10 minutes. That really is a wonderful moment in my life, I can tell that. தொழிலதிபரும் இசை புரவலருமான டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி முக்கிய விருந்தினராக கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார். பாரதத்தாயின் தவப்புதல்வரான சுவாமி விவேகானந்தரின் 1897 வருஷத்திய சென்னை விஜயத்தை கொண்டாடும் விதமாக விவேகானந்த நவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் வருடா வருடம் நடைபெற்று வருகின்றன. வேத பாராயணம், பக்தி பாடல்கள், நாட்டிய நாடகம், சொற்பொழிவு, சிறப்புரை, நாடகம் போன்ற கலை இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளும் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்றன. சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி
உயர் திரு கேஆர் ஸ்ரீராம் அவர்களின் வருகை இந்த விழாவிற்கு தனி கௌரவம் சேர்க்கின்றது. பல வருடங்களுக்கு பிறகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழ் பேசும் தலைமை நீதியை பெற்றிருக்கிறது. இவரது பூர்வீகம் பாலக்காடு அருகே உள்ள கல்பாத்தி. அது பாரத பாரம்பரியத்தை போற்றும் நகரங்களில் ஒன்று. பாலக்காட்டு அருகில் உள்ள கல்பாத்தியில் எல்லோரும் மலையாளம் பேசுவதோடு தமிழும் பேசுகிறார்கள். நாமும் இங்கு அவர் தமிழ் பேசுவதை கேட்கப் போகிறோம். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி தலைவர் ஸ்ரீ பிரசன்னகுமார் அவர்கள். முன்பு NLC தலைவராக இருந்த ஸ்ரீ ஜெயராமன் அவர்களும் விவேகானந்தா கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் என்ற முறையில் நம் விழாக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். மாந்த முந்திரகுமார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். இந்த முறை ஸ்ரீ பிரசன்னகுமார் அவர்கள் நம் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்றார். இவர் நிலக்கரித்துறை மற்றும் மின்சாரத்துறை பற்றி நன்கு அறிந்தவர். தொழில்நுட்பத்துறை நிபுணர் மட்டுமில்லாமல் நிர்வாகிகள் துறை அறிஞர் மற்றும் சர்வதேச கருத்தரங்கங்களில் நிர்வாகக் குழு பற்றி ஆராய்ச்சி கட்டுரை வழங்கியிருக்கின்றார். இவரது சிறப்புரை நம்ம எல்லோருக்கும் குறிப்பாக மாணவ மாணவிக்கு உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியது. பாரத் பெட்ரோலியம் என்ற பொதுத்துறை அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் உயர்ந்த வரதராஜன் அவர்கள் ராமகிருஷ்ணா மடம், ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்லம் ஆகியவற்றுக்கு பெருமளவுக்கு நிதி உதவி செய்திருக்கின்றார். எல்லா முக்கிய விழாக்களிலும் கலந்து கொண்டு வருகின்றார். இவரது ஆதரவுக்கு மடத்தின் பக்தன் என்ற முறையில் நான் இந்த நேரத்தில் என் நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே உயர் திரு KM முன்ஷியார் தொடங்கப்பட்ட பாரதிய வித்யாபவன் கலை இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் மற்றும் அரிய புத்தகங்களை பதிப்பித்து வரும் ஒரு சர்வதேச ஸ்தாபனம். அதன் சென்னை கேந்திரம் வெகு சிறப்பாக வருடம் பூராவும் சமய இலக்கிய கலை ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது என்றால் அதற்கு காரணக்கர்த்தா அதன் டைரக்டராக இருக்கும் உயர் திரு KN ராமசுவாமி அவர்கள். இந்த பணிக்காக இவர் தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி பட்டம் பெற்றிருக்கின்றார். இவர் வாழ்த்துறை வருகை தந்திருக்கின்றார். இவருக்கு மடத்தின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் உயர் திரு M முரளி அவர்கள் நகரத்தின் எல்லா கலை இலக்கிய அமைப்புகளிலும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பவர். பாரதிய வித்யாபவன் சென்னை கேந்திரத்தின் செயலாளர். இன்று ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் தலைவரும் தன் நிர்வாக திறமைக்காக பெயர் பெற்றவுமான பூஜ்ய ஸ்ரீ சத்யஞானந்த மகாராஜ் அவர்கள் விழாவின் இறுதியில் ஆசிரியை வழங்கியிருக்கின்றார். விவேகானந்தர் இல்லத்தின் பொறுப்பாளர் சுவாமி அவர்கள் நன்றியுரை வழங்க இருக்கின்றார். விவேகானந்தர் இல்லம் இப்போது புதிய பொலிவோடு புதிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கு காரணக்கர்த்தாக்கள் ஒருவரான சுவாமி ஈஷபிரேமானந்தா அவர்களுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்கள் எல்லோருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியும் நீதி அரசருமான KR ஸ்ரீராம் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தலைமையுரையாற்றினார். I am delighted at the opportunity to inaugurate the Vivekananda Navarathiri festival in tribute to an indomitable spirit, a beacon of light, Swami Vivekananda. Today we don't merely recall the life of a great saint steeped in India's rich cultural tapestry. We dive into the legacy of a man who shaped the very essence of our national identity. I think it will be apposite to unveil events that not only enumerate his character but also reveal the depths of wisdom. But before I go into those events, looking at the great souls sitting here, the Swamijis, I am reminded of a story which has been very close to my heart. We are rather close to Mata Amritanandamayi, she is our Guru. Once Narada asked Mahavishnu, Narayana, what is the benefit of seeing a Mahan, a saint?
So Narayana said, you go towards Kashi, under a tree at the edge of the forest, you will find a worm having dropped some eggs. By the time you reach, the nets would have opened. You go and ask the worm, what is the benefit of seeing a Mahan? Narada went. The worm, he asked the question, and the worm said, oh, you want to know what do you achieve by seeing a Mahan? And died. So Narada did not understand what it was, went back to Mahavishnu and said, you told me to ask, I went and asked, and the worm did not answer, it died. Repeated the question and died. So he said, all right, go to the same tree, on top you will find a bird which has just laid an egg. The egg would have hatched by the time you reach. Go and ask the hatchling. So the entire exercise was repeated. Naradaji went and asked the hatchling. And the hatchling did the same thing. Oh, you want to know what you achieve, what you get by seeing a Mahan or meeting a Mahan, and died. Goes back, reports to Narayana. I said, why don't you just give an answer instead of making me go and ask? Narayana said, go begin to Kashi. There in a house, a cow has given birth to a calf. Go and ask the calf. He said, don't make me do a gohatya. So he goes, asks the calf. The calf also repeats the question and dies, distraught. He goes back to Narayana, what have you done? You have made me commit a sin, a gohatya. He said, shh, go back to the Kashi Maharaj. His wife has delivered a son after 18 years of marriage. They have not had, that's the first issue. So he said, you made me commit gohatya, now don't make me commit narahatya. So he goes to Kashi and asks, fearing that if something happens to the prince, the sword will fall on his neck. So as he enters, a great saint is coming. Narada is a god in himself. So the king comes running, receives him, please come, you have come at the right time. My wife has just delivered a baby and we want to name the baby. You are here, the best person who could do it. Please name my child. Clap, clap, call them. Get the baby. Baby was brought in a golden plate with silk cloth. And then Narada asks the same question and closes his eyes, fearing the sword will fall on his neck. The baby smiled, laughed, and he says, even now you have not understood the meaning of meeting a saint, a great person, a Mahan. புழுவாயிருந்தேன், புழுவிலிருந்து பக்ஷியானேன், பக்ஷியிலிருந்து கோவானேன், கோவிலிருந்து மனுஷ ஜன்மம் வந்தது. அதுவும் ராஜா வீட்டில். Even now you haven't understood the benefit of seeing a saint and a Mahan. We haven't been lucky to see Paramahamsa or Mata or Swami Vivekananda or Swami Ramakrishnananda. But we are seeing their souls in each one of you present here. I am sure most of us will not have another birth. This is the last birth. I was telling the other day when they came to invite me, my introduction, we are not new to Ramakrishna Mutt. Of course, we were not deeply involved. I must compliment my wife for that. Usha, she's here. Whenever she would get time, she'll go to Khar. I am from Bombay. Rather, we are from Bombay. She'll go to Khar to the Ramakrishna Mutt and just spend a couple of hours there and then come back home. And I've heard her tell many of her friends who live in the western suburbs and who would come and tell her about their problems. She says, you want peace of mind?
Just go to Ramakrishna Mutt near your house, spend 2 hours in the meditation hall, you will find an answer how to solve your problem. பாரதிய வித்யா பவன் இயக்குனர் K.N. ராமசாமி இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசுகையில், I have been a regular member of on the dais for the Vivekananda Navarathiri because we, Bharatiya Vidya Bhavan, had a very close relationship with Ramakrishna Mission for many decades. I too had my own relationship with more than 6 decades with them, not starting from the Kerala. While very young, I still remember playing the cricket on the 1st January every year at Narendrapur at Calcutta. Then subsequently listening every Saturday evening the lectures of Swami Vivekananda ji, and grew up like that, and my association continues to be there. Then I had always had a mind to do social service, which I could achieve only last 25 years after my retirement from a CEO of a company and other things. And the objective of Ramakrishna Mission and the Bhavan is almost similar, but Bhavan is a little, we go for a little secular type, whereas this is more of a religious organization of Ramakrishna Mission. It has its own reasons for it, because it was established at that time where we needed. Swamiji's message is very clear. It is not all his message he went for the social public, not to an individual. Our advisors were not to carry out a mission of what is our Indian teachings, what was there in Indian philosophy, taking them to further and to elaborate it to the public and do a social service. The followers have been doing it so meticulously, and we have grown into such a thing. Similarly, the Bhavan is also started to preserve and propagate Indian culture and values, and we have today about 140 kendras throughout India, 10 abroad, and large number of about 80 schools of great institutions, and we have got management institutes, colleges, everything to fund the education. Here also we concentrate on to see that the Indian values are not diluted, they are being propagated to the next people. In fact, the Swami Vivekananda ji had a great respect to the Bhavan. Some of his books, very important books which are very popular, here without any copyright, they were all given to the Bhavan to propagate it, so that Bhavan will benefit and will take it further, propagating the Ramakrishna Mission's values, which we have been able to do it. Sri Nalli Swami Chettiar is the Vice Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, Mr. Murli is the Secretary of Bharatiya Vidya Bhavan, and I am there. So we are all together with the same objective, and we have been able to achieve something in Chennai. We have a school here, about 3,500 students, and we conduct programs throughout the year. We give free computer education to about 1,000 students. We teach Sanskrit through distance education. About 2,000 students are there, and we have got about 1,300, 1,400 students beyond the class hours to learning on sports and music, dance, everything in the culture. All this has been possible only because of the great support we have been able to get from the public. The support through donations and participations and things, and we are very happy, but the sky is the limit when it comes to us. What more can be given to develop it? Similarly is the Ramakrishna Mission. As the funds comes, we will be able to develop it further and take it to further and take it to the villages, to wherever we can go. We increase it. It all depends upon how the public participation comes into it. We seek the public participation into our own, to Ramakrishna Mission or Bhavan, to take it our Indian values to the larger public, for which we should always, the emphasis should be on that. See, the teachings of Swami Vivekananda was also to take it to the larger population, take it, though he went and told what is happening, what is India and its values abroad. The idea was to even to tell our own people that you must know what India is. So he took so much of pain to tell the Indian people himself what is our values, which are not being. He went through a period where this kind of communication was not easily available. Even then he was able to do it, and a great respect. We all have to live up to his expectation. We should take his message across the world wherever possible to see that his message is there, and we dedicate ourselves on this day to take that. Thank you.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் எம் முரளி இவ்விழாவில் வாழ்த்துரை வழங்கினார். எங்களோட எப்பவும் பயணிக்கிற ராமசாமி சார், வரதராஜன் சார், சுவாமிஜி இருக்கிற சபையில் என்னோட நமஸ்காரம். சுவாமிஜியை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச 2 விஷயம் 3 விஷயம் தாங்க. நான் பேசி பழக்கம் இல்லை, மனசில் பட்டதை பகிர்ந்துக்கிறேன். 3 விஷயந்தான். தெய்வீக சக்தியை கொடு, தெய்வீக அறிவை கொடு, தெய்வீக அன்பை கொடு. இது 3 விஷயத்தில் எவ்வளோ இது 3 விஷயம் மட்டும் நம்ம லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணிட்டான், வேறு எதுவுமே படிக்க வேண்டாங்க. தெய்வீக சக்தினா என்ன? சக்தி கொடுன்னு கேட்கலாம். தெய்வீக சக்தினா என்ன? தெய்வீக அன்புனா என்ன? தெய்வீக அன்புனா யாருதுங்க? நம்ம ஸ்ரீ சாரதா மாதம் அம்மையார்கிட்டருந்து கிடைக்கக்கூடியது, நம்ம தாயிட்டேருந்து கிடைக்கிறது தான் தெய்வீக அன்பு. அந்த அன்பு நம்மகிட்ட கிடைச்ச நம்ம அனுபவித்த அந்த அன்பை நம்ம மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறது இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம்தான் தெய்வீக அன்பு. தெய்வீக சக்தி, தெய்வீக அறிவு, எவ்வளோ பெரிய வார்த்தைகள், எவ்வளோ பெரிய அதுக்குள்ளே போய் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க பண்ண முடியும். அந்த தெய்வீக சக்தியை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும், அந்த அறிவை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். நமக்குள்ள பெரிய சக்தி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே சக்தி சுவாமி விவேகானந்தா. அங்கே எழுதியிருப்பாங்க, எல்லா சக்திகளும் உன்னுடைய இருக்கின்றன, உன்னால் எதையும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ்! இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க. ராமகிருஷ்ணா படித்த குழந்தைங்க மைண்டில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த தைரியம் இயல்பாக இருக்கும். ஸோ தெய்வீக சக்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். சுவாமிஜியோட கருத்துக்கள், சுவாமிஜியோட எண்ணங்கள் உலகம் பூரா, பிரபஞ்சம் பூரா பரவி இருக்கு. நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்வில் ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தினா கூட அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியும். இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி. பாரத் பெட்ரோலியம் முன்னாள் தலைவர் எஸ் வரதராஜன் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசினார். Welcome you all to this celebrations of Vivekananda Navarathiri 2025. It's become an event where each one of us wait for February to come so that we can participate in this very special function. A whole lot of programs which are very cultural, traditional and have a lot of values are being celebrated over the next 9 days. Chennai Mutt, we should congratulate for putting together this special program with all those participants who are going to give us a whole lot of pleasure. I think these ideals were something which were very, very close to Swamiji Maharaj. It's not just that these 9 days, these thoughts are being processed and being shared with the society. Throughout the year, across the globe, I think Ramakrishna Math and Mission keep interacting with people and sharing the ideals of Swami Vivekananda. I think most of you would be surprised if I share the kind of data which is there. They are present in more than 220 locations across India, and they are present in almost 68 locations worldwide. So today they are almost touching 300, and with the kind of progress which is being made in Tamil Nadu, I am sure that the next 10 locations will happen in Tamil Nadu itself to take it to 300. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் சுவாமி சத்ய ஞானானந்தஜி மகராஜ் இவ்விழாவில் ஆசியுரை வழங்கினார். நம்ம உட்கார்ந்திருக்கிற பூமி ரொம்ப புனிதமான பூமி. விவேகானந்தர் சில இடங்கள்லாம் போயிட்டு தான் வந்திருப்பார். ஆனால் இங்கே 9 ராத்திரி தங்கியிருக்கார். அந்த இடத்துல நம்ம உட்காந்துருக்கோம். அவர் சென்னை எக்மோரில் இருந்து 6ஆம் தேதி தான் இங்கே சென்னைக்கு வர்றார். February 6. அந்த எக்மோரில் இருந்து இந்த இல்லம் வர்ற வரைக்கும் மிகப்பெரிய வரவேற்பு. எத்தனை வளைவுகள், எத்தனை இதை வச்சு அவங்க சுவாமிஜியை வந்து அந்த குதிரையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்களே இழுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு. அது இல்லாமல் அந்த 9 நாளில் அவர் 7 சொற்பொழிவுகள், மிக அழகான சொற்பொழிவுகள். அது நம்மள் உள்ள பணி, எனது போர் முறை, இந்திய ரிஷிகள், தானம்,
வேதாந்தமும் இந்திய வாழ்க்கையில் அதை செயல்முறைப்படுத்தலும் இந்தியாவின் எதிர்காலம் இது பூரா அவர் கொடுத்துருக்கிறார். அவர் பிரசன்னகுமார் ஐயா சொன்ன மாதிரி இது அன்னைக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இன்றைக்கும் இருக்குது. அண்ட் சுவாமிஜி சொன்ன மாதிரி 1500 வருஷங்களுக்கு இந்த செய்தி இருக்கும். ஆகையினால இதை நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட முடியாது. அன்றைக்கி சுவாமிஜி பேசின பேச்சுக்களும் அந்த கருத்துக்களும் எப்பயுமே நமக்கு தேவை. நம்ம படிக்கிற பாடம் வாழ்க்கை பூரா உதவுமான்னு தெரியாது, ஆனால் சுவாமிஜியுடைய செய்திகள் நமக்கு வாழ்க்கை பூரா தேவைப்படுற ஒன்று. அவர் சொல்கிற 1-2 கருத்து தான். அவர் இந்தியா நாட்டில் மற்ற நாட்டில் எல்லாம் மதம்ங்கிறது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி தான் இருக்குமா. எத்தனையோ விதமான ஒரு நிகழ்ச்சிகளில் மதமும் இருக்கணும். ஆனால் இந்தியாவில் மாத்திரம் மதங்க தான் வாழ்க்கை. இங்கே இந்தியாவில் நாட்டின் இதயமே மதத்தால் தான் உருவாகியுள்ளது. இதுவே முதுகெலும்பு, இதுவே அடிப்படை. இந்த அஸ்திவாரத்தின் மீது தான் நமது தேசிய வாழ்வாகிய கட்டடம் எழுப்பப்பட்டதுங்கிறார். இந்தியாவுக்கு மதம் ரொம்ப முக்கியம். அது அவருடைய எல்லா பேச்சுக்கள்லையும் நம்ம பார்க்கலாம். சுவாமிஜி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி, கடவுளை பார்த்துருக்காங்களா யாராவதுன்னு. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறார், யாரும் சரியாக பதில் சொல்லலை. கடைசியில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் தான் அவருக்கு நேரடியாக சொல்கிறார், ஆமாம் நான் பார்த்துருக்கேன், உனக்கு வேணாலும் காமிச்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். அவர் எங்கே கடவுளை காமிச்சு கொடுத்தாருன்னா, ஏழை மக்கள்கிட்ட போய் பாருங்க. அதுதான் அவர் கொடுத்த, ராமகிருஷ்ணர் கொடுத்த மிகப்பெரிய செய்தி சுவாமி விவேகானந்தருக்கு. அதை நம்ம அடிப்படையில் தான் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. முக்கியமான செய்தி நமக்கு ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்த மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா, நம்மெல்லாம் தெய்வீகமானவர்கள். நமக்குள்ள எல்லையற்ற ஆற்றல், எல்லையற்ற அறிவு, எல்லையற்ற அன்பு நம்மளால் செலுத்த முடியும். வேறு ஏதாவது குணங்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அது நம்ம குணம் கிடையாது. ஏதோ அசுரத்தனமாக நம்ம நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம குணம் கிடையாது, நம்ம இயல்பே கிடையாது. நாம் தெய்வீகமானவர்கள். நம்மளால் நம்ம அதை நினச்சோம்னா நம்மளால் அதை வெளிக்கொணர முடியும். இந்த ஒரு பெரிய செய்தி தான் சுவாமி விவேகானந்தரும் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் சொல்லியிருக்கார். நாம் மாத்திரம் தெய்வீகம் இல்லை, நம்ம பார்க்குற அனைவர்களுமே தெய்வீகர். அவங்களும் அவங்க தெய்வத்தினுடைய வடிவங்கள் தான்.